Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos un nuevo video para el canal. Estoy acá con mi cafecito. Me quedó poco del video anterior. Chicos, ¿saben cuánto está cada episodio de Review Strange? $5. $5 cada uno. Es un montón. Es un montón. Bueno, vamos a seguir con este juego. Bueno, nosotros perdimos, no pudimos agarrar el... No me sale. No pudimos con el... No pudimos tener la carta. La carta aquí, seguramente que tiene el nombre de Godoy. Todos lo sabemos, tenía una lista de nombres, dijo el viejo. A las personas que tenía que ayudar, supuestamente la vieja. Digo, la madre de este pibe. Bueno, no pudimos, no vamos a... No. I've just arrived. It might be bad manners to go upstairs without being invited. Nosotros tenemos que estar revisando un par de cositas. Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch, a biography of the great men. Coger el libro, ojear. Dificultad, edición. Muéstrale muy bien. Bien. Coger el libro. ¿No? Vamos a ver que hay un libro. ¡Ah, no! ¡Se llevó el libro! ¡Re picado! Yo me lo agarro así, boludo. Yo me lo llevo. A ver, a ver. ¿Tengo algún nivel? No, no tengo ningún nivel de nada. No tengo ningún nivel de nada. No puedo agregarle habilidad no obtenida. Encima yo a esto no le puedo agregar. Bueno, sigamos con... Ah, lo que yo quería ver es esto. Inventario. ¿Ves? Ah, no es el mismo. Ah, me cago. Me cago. Pensé que era el mismo. Pensé que el mismo pañuelo, viste, el que le dio el enmascarado y el que le dio la pendeja esta. Está ahí. Dice... abre ojo, voy a ver el citado. No, exaltado. Se mostrarán durante una conversación. No puede llevar más de 5 encima. Ok. A ver, abre ojo. Chicos, no lo quiero retener con esto, igual, No, esto no. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde es? Abre ojos, revela temporalmente las inmunidades vulnerables que afectan a las elecciones. Ok. Hay que seguir investigando cosas nosotros. Tenemos que seguir... ¿Puedes sacar un arma o algo? ¿Por qué? Acá. El tipo observa. Blind Oedipus. Blinded himself. What a tragic destiny. No me quiero ir. Quiero chequear esto. Dame la opción de... Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Saturn devouring his son. Good God, how awful. Everything in this painting is disturbing. ¿Será que quiere The matar first todos a este crucifixion of pibe? St. Peter. He was crucified upside down, out of humility. Lo quieren humillar a este. Surprising for an Los entrance cuadros hall. tienen que ver algo. Hágame caso. Bueno, acá están todos. ¿Cómo les va? Ahí. ¿Me puedo sentar? I thought my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? ¿Este quién es, mozo? Late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence Cardinal Piaggi? He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simpler. George Washington, President of the United States of America. Delighted at last to make your Perdón, lo que pasa acquaintance. son tan feos, boludo, que no reconozco nada. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Moras de Riche. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy La voy a titles. usar. Nice to meet Voy a you, usar. Louis. I should imagine you never thought you'd be in such No importa. company. Vamos a I usar must ahora esta admit habilidad. that I El didn't. abre It's ojo. the first time that I've ever A ver met qué- so many abre ojo, illustrious abre ojo. personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Quiero Lord chequear a ver Mortimer qué- organizes one of his receptions, there are over a dozen people. Quiero ver que... They can't all be here yet, and you'll see, Y most podemos of the time rescatar is de acá, only de the esa upper conversación. crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? Disculpe mi inscripción, pero sabe que hablaban sobre mi madre, acerca de la carta. No, sobre mi madre, ¿no?
At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Riche's mother is to join us. Bien, hablamos bien pity. entonces, lo hicimos No bien. scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Holm, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. Bueno, nos vamos enterando un I'll leave you poquito, to ¿no? Es imagine como the que no hay result. mucho. So, if I understand Tampoco quiero correctly, hablar mucho Monsieur arriba, porque- de Richet, Pues, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? ok. ¿Qué hago? ¿Invento una excusa? Porque al otro le dije que no estaba desaparecida, le dije que estaba durmiendo. Like you, Mr. President, I'm here as a result of Lord Mortimer's invitation. Bien, muy bien. Two members of the same family here. That is rare. You know what they say. You can pick your nose, but you can't pick your family. Muy bien, muy bien. El tipo lo hizo bien, ¿no? Seriously, though, I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. No, Washington. ¿Qué es eso? Good lord. Washington is wearing the emblem of the Grand Master of the Golden Order. It's the highest distinction of the order in the United States. It puts him on par with my mother. He must really know his stuff when it comes to the occult. Ok. Good Encontramos evening, my ahí, friends. Muy bien, Shit. That's the man for my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apologies. He's asked me here and he hasn't even turned up? Great start. Preguntar quién es ese hombre, no decir nada. No digo nada. Y flaco, ya sé, ya entendí. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, no me dejó you're saludar, invited to boludo, claro, follow me me saltó into the ahí. next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make no, too man. much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, Viste but que era el I have pianista, boludo. already... ¿Qué hace este? Thus, I shall be happy to remain by the Parece el fireside. guasón. If you cuando don't mind, está Gregory, todo I should like to despintado. keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Descubrí que sabe acerca de mi madre. Quedarse hablando con Washington. Pasa, yo no confío en nadie de acá, boludo. Yo me quedaría hablando con Washington, que me dijo que... Let's see what Washington has to say. Sir, if you don't mind, I shall stay here. Do exactly as you please, young man. A ver, tenemos que hablar... Oui, thank you for staying. Bien, tenemos que, Just a ver, like tenemos que you, establecer when I conversación con arrived este, this ¿no? morning, I found out that Sarah had gone missing. I know your mother well. Don't worry. Emily is from the English branch of the Golden Order. And President Washington is in fact the leader of the order in the United States. Bien, nos hacemos un grupito. I didn't know. Bien, muy bien. Sorry to have made you Tenemos un wait, but I grupito. didn't want to speak in front of the others. Muy bien, muy bien. You did well. Secrecy and discretion are the pillars of our organization. If I can help in any way at all, please don't hesitate to ask, my lad. And if you have any other Sí, quiero saber qué le pasa a mi madre, la concha now's de the tu madre. time. A ver, si hay algo que me pueda ver. Háblame sobre Mortimer. ¿Cómo se conocieron Emily y mi madre? Oh, háblame. Bien. And you, Emily, what do you think of my mother? I only know her through the order. The one time we met, we only exchanged a few words in a corridor of Parliament.
And was the exchange courteous or impassioned? I'm not sure if I understand. Was there any reason for her to be angry with you? Under other circumstances, I would slap your face for even asking. But I'll put your lack of tact down to her disappearance. Know that your mother is a woman I would love to work with. Her reputation is entirely deserved. Mr. Washington will be able to tell you more. Mr. Washington, you seem to be very familiar with my mother. When did you last speak to her? Philadelphia, 15 years ago. Sarah often went back and forth between France and the United States. Yes, I remember those days. I didn't see her too often. Right. Would it be too much if I asked you a few more questions? Not at all. Go ahead. But I can't promise I'll remember everything. May I ask, when you saw each other, what did you talk about? ¿Qué dice si me permite la osadía de qué hablaron por última vez que la vio o los misteriosos que My mother has always ¿no? been Estaría mal. fascinated by strange powers. Did she talk to you about anything like that? Yes. Her facility for discerning truths from rumors of Bueno, este tipo cómo se va a acordar si la such última vez que habló as fue hace 15 preventing años. massacres, like the one at Salem, from happening again. Or convincing people that horsemen cannot ride around without heads. What was it that she used to say now? Keep an open and logical mind? Yes, that's it. Thank you, sir. I was hoping to speak with Lord Mortimer. At least now I have some information, thanks to you. I repeat, Lord Mortimer is a man of his word. You won't be disappointed. No sé en quién confiar. And I am No sé en quién persuaded that your confiar. mother's Estoy tan mal. research is his main Como decía, concern. ¿cree que el resto de los miembros de la orden está corriente? ¿Y si mi madre hubiese abandonado la isla? No, acá. Mother still is at the head of the Golden Order. I find it difficult to believe that she came to this island without notifying the other members. As for myself, I did not know. I am here at the request of Sir Holm, a situation regarding the Crown of England to resolve. Bueno, esto and to see quiere what por Lord otra Mortimer cosa. has to propose to Viene a us. chupar, As for a comer me, y... Lord Mortimer hablar asked de me here to cosas. speak about the future of America. I Claro, did not sí. know that your mother would Estos se even van be a poner en among pedo y us. van a empezar a decir, che, In loco, any ¿qué podríamos case, hacer? no Poner one un bar has acá en la mentioned esquina. associating No van a the hacer mucho order. más, la verdad no. We haven't found many clues yet. Bien, aún no hemos encontrado muchas pistas. Voy al libro del... No mencionar el libro. Don't worry, Louis. I'm sure nothing bad has happened to her. Yes, I hope not. Perfecto, no decimos nada. No decimos nada. Me guardo el Careful, libro. they're coming back. Y en algún momento vamos a hablar sobre el libro. O me lo chequeo yo en el baño, me voy al baño y lo abro. No sé. Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be Entiendo, me tengo que intrigued reír. by that statue. Absolutely. It is remarkable. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little Bueno, por megalomaniacal. favor, ¿quién tendrá But I una must cosa ahí say, he does arriba? have some outstanding pieces. O sea, es espectacular el lugar, como para que sea un Young museo. lady with you. Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Validar, acá. Esto, necesitamos... Just mentioning Elizabeth totally changed Washington's attitude. Looks like he just saw a ghost. ¿Viste? Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourself. Tenía rara esa mujer, ¿viste? Se Consequently, dio I'm cuenta. counting on your indulgence. Mucho silencio. Tuvo que hablar la pendeja. ¿Y qué hablamos de acá? Algo de la pendeja, ¿viste? Que también se quedó callada. Washington looks surprised, but Holmes doesn't seem to see it. I wonder if he's being polite or if he really doesn't see his discomfort. Claro, se está haciendo On that boludo note, este it's también. very late. You must be exhausted. The servant will accompany you to A ver, your no room. toco el triangulito porque ya sabemos del triangulito, ya entendimos un poco. Y es medio raro lo del triángulo también. Lo del...
Lo del este. Es medio raro también. No sé. No confío en nadie, no te voy a mentir. No confío en nadie. Este colita tampoco confío, medio I bid you raro. all good night. Medio Mr. el cosito, President, pero... Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the Final del corridor. pasillo. Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Perfecto. Ahora Oh tenemos... man, it's been quite a day. Bien, perfecto. Right. Where is my room? Dijo al final de la habitación, perfecto. Ahora podemos ver de todo. Qué lindo esto. Ahora tengo libre. Ahora tengo libre para ver cosas. Igual el movimiento del personaje es una cagada. Se nota que solamente se pusieron para la... Acá, ¿viste? Necesito de esto, boludo. Necesito de esto porque... No, la moneda de colección no, trago. Necesito la jalea. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? ¿Se puede bajar? Bajo. ¿Se puede bajar? Ay, no me deja bajar, la concha de tu madre. No me deja bajar. Ve a tu habitación, me dice. Y si no quiero ir a mi habitación... ¿Qué es esto? No me deja pasar. ¿Qué es esto? Duchess Emily Hillsborough. Ya me estoy metiendo a lugares donde no me tengo que meter, ¿no? Al parecer. A ver. Duke Manuel Godoy. ¡El Godoy! ¡El Godoy! Bueno, chicos, acá me parece que la vamos a pudrir, Si tengo la oportunidad de pudrirla, la pudro. No tengo ningún problema yo, ¿Qué es eso? Estaban chocando cosas. Lo escuché. A ver. Tiene que haber algo acá. Huh, that's me. No vamos a entrar. No vamos a entrar. Monsignor, His Eminence Cardinal Piaggi. No vamos a entrar todavía. Me falta el otro pasillo. Acá encontré jalea. Mamita, el movimiento de este tipo. Yo no puedo configurar la cámara. Opciones, cámara. No, controles, subtítulo. Acá, no, sensibilidad de cámara. No hay nada. Ok. Al final de la habitación no estoy yo. ¿Quién está? President George Washington. Washington está acá. ¿Me di toda la vuelta? Perfecto. ¿Qué es esto? No, esto es para tomar el té, boludo, re inglés. ¿Y acá quién está? A ver. Dice, ve a tu habitación, pero yo antes de ir a mi habitación quiero chequear que todo esté correcto. Ok. Me di toda la vuelta. Muy bien. Ok. Me di toda la vuelta. No hay nada acá. Ok. No sirve de nada. Me di toda la vuelta al pedo. Disculpen que haya dado toda la vuelta al pedo. Pero encontramos monedas de colección, así que me sirve. O capaz que la... Mierda. No, otra moneda de colección, boludo. ¿Para qué son las monedas? Inventario. A ver, me enojé. ¿Dónde están las monedas? Personajes. ¿Para qué quiero monedas? Encima no te dicen dónde están. Talentos. No me dicen ni siquiera dónde está. ¿Para qué quiero monedas si no me dicen ni siquiera dónde está? Monsieur Johann van Wunder. Ok, bueno. Volvimos al mismo lugar del principio, ¿no? No volvimos al mismo lugar del principio. ¿Puedo subir las escaleras? No me deja, boludo. ¿Cómo me gustaría subir escaleras? No te voy a mentir, La reputa madre. Ok, volvimos al mismo... A ver esto. Elixir dorado, cura de la edad negativa, no puede más de 5, ok. ¿Qué está? A few leaves out of an old ¿Viste? encyclopedia. Algo encontramos. Acá hay más cosas, no hay más nada. No se puede bajar. Ahí no hay más nada, acá tampoco. No se puede bajar. Ahora acá. No hay más nada. Acá hay una ventana, no se puede ver para afuera. The Quorum Guide.
normas de conducta decente. Es del feo este, boludo. El guasón. Es del este. Es del este, boludo. Vieron que decía, che, ¿cómo puede ser? No se dio cuenta de que o se está haciendo el boludo o el tipo sabe de que... Ojo con eso porque ya sabemos que Duchess Emily Bueno, Hillsborough. vamos a entrar a nuestra habitación. Vamos a entrar a nuestra habitación, que es acá, si no me equivoco. Era acá, ¿no? Habitación. Perfecto, entramos. Muy bien, encontramos ahí muy bien, muy bien, estoy contento. It's high time I hit the hay. Wow, nice room. Mortimer sure doesn't do things halfway. Tenemos la chimenea. No me gustaría dormir con la chimenea prendida. ¿Qué es eso ahí abajo? Ah, no, es el reflejo de la... Boludo, pensé que había algo. A ver, vamos a salir. Podemos salir. Podemos chequear. A ver, podemos chequear los del lado. Hay un papel y lapicera ahí. Encontré cositas. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Encontré cositas, sí. Estoy encontrando. Mira, no se puede ir. Acá no se puede entrar. No, pero pará. No. ¿Por qué va la cama? Puta que lo parió. Qué feo, boludo. Se tienen que vestir con eso. Pero no quiero ir a la cama. No quería ir a la cama. Me he quedado en la sala principal hablando. A ver, la carta. Ok. Siguiente. Mira, me dieron 4. Bueno, tengo que ponerle lógica, agilidad, cerebro y vista. Tengo que agregarle más vista. Sí. Muy bien. Perfecto. Iniciar mi misión. Perfecto. Muy bien, vamos encontrando cosas. Me gustó eso del libro que encontramos medio raro, medio turbio. Voy a prender luz. ¿Me entienden? Ah. Bien, el tipo se despierta. Tiene todos los puntitos. No es necesario que... ¿El tipo se despertó y estaba en su habitación o es el pasillo? Your turn? The servants are not very efficient. Durocher can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted, given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her, you know. Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to me. From what I've understood, the search of de Richet's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in there. Perhaps he'll find something. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. Oh, what a pity to lose a knight at the start of the game. Sí, pero no le importa al chaval al parecer. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Please forgive me for this late hour. It is never too late, and we have much to discuss. One last move? Don't worry. Our games always seem to end like this. Or always start like this.
Come, take a seat, my friend. Este tipo pierde los estribos. Se nota, está medio rayadito de la cabeza, ¿no? Es una partida de ajedrez, boludo. ¿Qué pasa? Para mí no le puede ganar nunca. Para mí no le puede ganar nunca. Para mí es eso. ¿Es esto lo que no entiendo? El chabón es medio fantasma. O toma visiones. ¿Cómo es la cosa? A little nighttime stroll, Mr. President? There's nothing like it for a good night's sleep. Do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. Peppermint, lime flower, and valerian. My miracle remedy when one can't get to sleep. A very good night to you, Mr. President. Thank you. And to you too, sir. Nadie confía en nadie. Nadie confía en nadie. Nadie confía en nadie. Sí. Me di cuenta. Nadie confía en nadie. Y nosotros tampoco tenemos que confiar en alguien. Bien, el chabón pierde sangre. Sí, eso es cada vez que tiene como una pequeña visión, debe ser, ¿no? I'm coming. Ya voy. No digas que es la pechugona esta. No me digas que... Bueno, aguantemos un segundo, querido. Dear Monsieur de Richet, Ruego su please educación para mí excuse imposible me, but reunirme I con am ustedes en este unable momento, to pero join puedo you estar at tranquilo que present. estamos haciendo posible para resolver el However, problema. rest assured Pablo, that se we encuentra esta are carta, doing es una all we llave que le can permitirá recuperar su to efecto resolve personal the y de case su that madre. concerns Le coloré el us. saludo. Como las cosas de nuestra madre. Sí, ¿por qué no me deja? ¿Qué es eso azul? Bueno, solamente me deja agarrar esto. Ok. Y para. Antes de abrir la puerta quiero... The incredulity of St. Thomas. Why is Caravaggio representing St. Thomas putting his finger in the wound? Thomas looks on but doesn't touch. Inferno by Dante. Abandon hope, all o ye sea que who te deja la enter here. opción de Lovely revisar las lectures cosas Mortimer's giving antes to de his abrir la guests. puerta. Very jolly. Es eso. Saint Francis of Assisi in ecstasy. Saint Jerome and the angel. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing Ok, voices. bueno, There's a circle la on the llave. lock here. La llave. Must be the trunk Mortimer was talking about. The key should open it. Usar la llave. There's a note. Effects of Sœur de Richet to be given to her son, Louis. I should probably take it. ¿Esto no será el... Right. I've retrieved everything. ¿Por qué no cierran la caja, boludo? Tiene que cerrar la caja. No la puede dejar abierta. Abrimos puerta. Dale. El Washington. Excuse me. Am I bothering you? Estaba durmiendo. Sí, no. No, not in the least. Is something wrong? I'm going to need your help. ¿Viste? El viejo You sabe remember algo. the young lady we spoke of in the hall? Sí. Elizabeth Adams. Home introduced her to us. Yes. ¿Qué pasa? Well, she is the daughter of my friend, the Vice President, John Adams. Bueno, ¿y qué tiene? But she is supposed to be dead. Yeah, that's bizarre. Fair enough. Good heavens! I was present at her funeral. It is disturbing indeed. Yes. I need to make sure it's her. That's where you come in. No. I want you to distract Elizabeth while I search her room. And perhaps get my hands on some important information. At least I hope so. Por eso nos Elizabeth is dijo, in the ¿te small acordás de cell. que yo te If you conocía? ¿Te hurry, you acordás can que yo te still catch conocía? her. Nos rompió tanto la I just bola y need nosotros no 10 sabíamos. minutes. But if my vision is true, there are two men nearby discussing very important issues, and one of them looks much like Mortimer. Washington is very kind, but I came to this island for my mother, not for his ghost stories. No puedo poner pausa. Decisión picante. Yo lo dejaría por acá, muchachos. Sí, lo dejamos por acá. Para el próximo nos veremos y veremos a ver qué dijo.